Good afternoon to all of you. Welcome in a series of lectures, Basic Civil Engineering. Here, in a previous session, we have started discussion on types of the foundation. Okay, so we have discussed about the wall footings as well as column footings. Okay, in column footings, we have discussed about the isolated footing, then combined footing, then after that strap footing, then continuous footing and raft foundation or mat foundation. Okay, so whenever the distance in between two columns is more than we have to go for the isolated footings. Okay, whenever two columns are nearer to each other, and if we go for the provision of the isolated footing to individual columns, then those footings will overlap, or they will encroach the other footing area. So in that case we have to go for the provision of combined footing. And in a row, if number of columns are there, and whatever span is there, or whatever length is there, or whatever successive distance is there in between these columns is less, okay, then in that case we can go for the provision of the continuous footing. And if one of the column, its position is nearer to the plot boundaries, okay, then in that case if we go for the provision of the individual footing to that, then that footing will encroach the others area, and that will not be permitted. So whatever load is carried by that column, some amount of load is transferred to the adjacent column footing. Okay, so that load is transferred through the beam, or we can say strap, so we can call as a strap footing also. Okay, then after that also we have discussed about the raft foundation or mat foundation. Whenever different type of soil is available in that particular locality or site, then there may be possibility of differential settlement of the structure. So to avoid the differential settlement of the structure, we have to go for the raft or mat foundation. Okay, in raft or mat foundation, just we have to go for the excavation throughout the site, and we have to go for preparation of one layer of RCC material, we can call as a slab also, of a sufficient thickness. Okay, so how much load is coming on that slab and all those things, according to that we have to go for deciding the thickness of that slab. Okay, and then as per the requirement or as per the designing as well as planning, we have to go for the resting number of columns on that slab. Okay, so that slab will act as a foundation to all the columns. So such type of footing or foundation is nothing but the raft foundation or mat foundation. So in previous session, these types of footings already we have discussed. In today's session, we are going to discuss about next type of foundation, that is nothing but the grillage foundation. Here, when a column carries heavy structural load, which are to be transferred. Yes. Slide change झाली superstructure. Okay, I will change it. Now is it visible? Grillage foundation. Yes, sir. Okay, thank you. Here, when we have to go for the grillage foundation, whenever column carries heavy structural loads, which are to be transferred to a soil of a low bearing capacity, grillage foundation is found to be very suitable. Generally, whenever we go for the construction of the steel structures, okay, maybe might you have seen the steel structures or steel bridges constructed at railway stations. Okay, means to move from one platform to the another platform. So whatever footpaths are get constructed, or we can say bridges are get constructed from the steel material, and these columns or whatever steel columns are there carries heavy structural loads, and
we have to transfer or we have to distribute that heavy structural load over the sub base or base soil. Okay, basically this grillage foundation is a preferred whenever bearing capacity of soil is less and we have to transfer the heavy structural load. In that case, we have to go for the grillage foundation in a steel structures. Okay, not in a RCC structures generally. This type of grillage foundation is adopted for factories, town halls, theaters, etc. Means those buildings are constructed maybe of single story or two story or maximum 3-story buildings. Okay, for such type of buildings, we can go for the construction of the grillage foundation. Okay, the total load of the column is transmitted over a very large area by means of steel beams known as a grillage beams. Okay, or we can say I section also. तुम्ही हा जो काही स्टीलचा जो काही आय सेक्शन असतोय बघा, तुम्ही गावाकडं आपलं लोखंडी पोल बघितले असतील, इलेक्ट्रिसिटी आपण कॅरी करून नेतोय, बरोबर आहे का नाही? त्यासाठी जे काय आपण कॉलम उभा करतोय किंवा सपोर्ट उभा करतोय, व्हर्टिकल सपोर्ट. ओके, 200 फूट डिस्टन्स वरती आपण सहसा तरी काय करतोय तर प्रोव्हाइड करतोय सपोर्ट. ओके, तर त्याच्या काही तारातून आपण जे काही इलेक्ट्रिसिटी वाहून नेतोय त्या तारांना सपोर्ट प्रोव्हाइड करण्यासाठी किंवा आहे त्या पोझिशनला फिक्स ठेवण्यासाठी आपण त्याला सपोर्ट प्रोव्हाइड करतोय. सपोर्ट प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण स्टीलचा कधी वापर करतोय किंवा कधी RCC पोलचा वापर करतोय. ओके, जो काही स्टीलचा आय सेक्शन जो काय असतो बघा, त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो, स्टील बीम म्हणू शकतो. Okay, so by using these steel beams we have to go for the construction of the grillage foundation. Means by providing these steel beams in different tiers. Okay, I think all of you know about the tier. Okay, 1 tier, 2 tier, 3 tiers. तुम्ही रेल्वे तून कधी प्रवास केला असेल किंवा कधी तुम्ही त्याच्याबद्दल माहिती वगैरे बघितलेली असेल. ओके, एसी मध्ये असते बघा, सहसा तरी एअर कंडिशनिंग जे बोगी वगैरे असतात. ओके, किंवा जे काही डबे असतात त्याच्यामध्ये 1 टियर, 2 टियर आणि 3 टियर असतात. टियर म्हणजे काय तर त्याच्यामध्ये लेअर म्हटलं तरी चालेल आपण. ओके, की अरेंजमेंट कशा प्रकारे केलेली असते त्याच्यानुसार आपण काय म्हणतोय तर त्या टियर आहेत असं कन्सिडर करतोय. तर ह्याच्यामध्ये नंबर ऑफ टियर आपण यूज करून काय करू शकतोय तर हे ग्रिलेज फाउंडेशन जे आहे ते कन्स्ट्रक्ट करू शकतोय. ओके, then base plate of required thickness is provided between the column and tier. Whatever upper tier is there, in between upper tier and whatever column is there, in between these two things we have to go for the provision of the base plate. So for this provision of the stability to the column, we have to go for the provision of the base plate of a sufficient thickness. So whatever load is coming from the column, it will be act on the base plate, and that base plate will try to transfer that load on the tier. Okay, means whatever different the steel I sections are there or beams are there. Okay, through these beams they will transfer the load on the subsoil. You can see here, this is the grillage foundation. Okay, so here whatever lower base is there, okay, which is prepared by using the concrete pad or concrete material. Generally we can say this is the foundation bed also of sufficient thickness. We have to lay that concrete bed, or we can say foundation bed also. Why we have to go for the provision of the concrete pad, or we can say that foundation bed? So whatever above structure we are constructing, for that we are using steel material, and we have to prevent the direct contact of that steel material to the moisture contents. Okay, so to avoid or to prevent that, we have to go for the provision of the concrete pad. As well as here we know that if any steel material comes in contact of water, it will get covered. Okay, so to avoid that, we have to go for the provision of the concrete pad. As well as in previous cases, in the previous types of foundation also, or whatever we have discussed about the section of the
building. In that also we have discussed about the foundation bed. So basically that foundation bed is constructed to getting the level surface for the construction of above things or above components. Okay, हे जे काही कॉन्क्रीट पॅड वगैरे आहे ह्याचा काय तर आपल्याला एक युनिफॉर्म लेवल किंवा सरफेस मिळण्यासाठी आपण प्रोव्हाइड करतोय. ओके, आणि ते कॉन्क्रीट पासून बनवल्यामुळे काय होतं तर ह्याच्यामधून जे काही मॉइश्चर कंटेंट वगैरे असणार आहेत आपल्या सॉइल मध्ये, जे काही पाण्याचा वगैरे भाग असणार आहे, ओके, तो ह्या स्टीलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार नाही. आणि जर काही तो आला तर काय होते तर हे जे काही स्टील मटेरियल आहे ते करड होण्याची शक्यता राहते, गंजण्याची शक्यता राहते. म्हणजे इट विल अफेक्ट ऑन द ड्युरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर or we can say foundation also. So to avoid that, firstly we have to go for the provision of the foundation bed. Over that foundation bed we have to go for the provision of the tier, first tier. Okay, and that tier which is constructed by using the I sections. Whatever steel material is there of its I section members are there or beams are there, generally we are calling as a beam. ओके, तर हे जे काय आय सेक्शन असतात हे आय सेक्शन जे आहेत ते एकमेकांना कनेक्ट करून काय केलं जात आहे तर फर्स्ट टियर कन्स्ट्रक्ट केली जाते. अँड टू फिक्स इट पोझिशन, ओके, और टू होल्ड द it in its position. For that purpose we have to go for the bolting or maybe for welding purpose, maybe by using the reinforced bars also. ह्याच्यामध्ये हे जे काय आपलं फर्स्ट टियर आहे बघा, ह्या फर्स्ट टियर मध्ये जे काय आपण बीम्स प्रोव्हाइड केलेत, आय सेक्शन जे काही प्रोव्हाइड केलेत ते एकमेकांना कनेक्ट करतोय. आपण कशाच्या सहाय्याने कनेक्ट करतोय तर ह्याच्यामध्ये एखादा आरसी रेनफोर्सडचा बार वगैरे टाकतोय, याच्यामध्ये गज वगैरे टाकतोय, सळी टाकतोय आणि त्यांनी काय करतोय तर ते त्याची पोझिशन जे आहे ते फिक्स करतोय किंवा एकमेकांना हे बीम्स जे आहेत ते वेल्ड करून आपण काय करू शकतो त्याची पोझिशन जे आहे ते फिक्स करू शकतो. Okay, in that way we are going to construct the first tier, and then after that if we have to go for the 3 tier or more than 3 tier, then we have to go for the sometimes provision of these beams in a vertical manner also or in a horizontal manner also. Okay, हे जे काय आता पहिला जो काही लेयर आहे तो आपण होरिझोंटल मॅनरने आपण लेड केलेले आहेत ते बीम्स, कधी कधी आपण व्हर्टिकल मॅनरने पण करू शकतोय. ओके, मिडल टियर जे आहे तर ह्याच्यामध्ये काय बघा, ह्या ज्या काही सगळ्या टियर आहेत, टियर नंबर 1, टियर नंबर 2 आणि टियर नंबर 3, ह्या हॉरिझॉन्टलीच हे जे काही बीम जे आहेत ते प्लेस करून काय केलेले आहेत तर इथं कन्स्ट्रक्ट केलेले आहेत. ओके, ह्याच्यामध्ये पण आपण काय करतोय स्टेप्स तयार करतोय की जेणेकरून स्टेप बाय स्टेपने आपला लोड जो आहे तो लार्ज एरियावरती डिस्ट्रीब्यूट होत जाईल. ओके, दिस इज द सेकंड टियर अँड दिस इज द थर्ड टियर or we can say upper tier. Okay, so here after construction of this upper tier, whatever surface area is there, on that surface area we have to go for the provision of the iron base plate. Okay, iron ची काय करायचे एक बेस प्लेट प्रोव्हाइड करायचे ऑफ अ सफिशियंट थिकनेस. ओके, अँड ओव्हर ऑन इट वी हॅव टू गो फॉर दी फिक्सिंग दी कॉलम, स्टील कॉलम. हा जो काय स्टील कॉलम आहे, ओके, म्हणजेच काय हाच आय सेक्शन बीम जो आहे तो आपण काय करतोय तर इथं प्रोव्हाइड करण्याचा प्रयत्न करतोय की हा जो काही कॉलम आहे तो येणारा सुपरस्ट्रक्चरचा लोड जो आहे तो हेवी स्ट्रक्चरल लोड जो आहे तो कॅरी करतोय आणि तो कशावरती ट्रान्सफर करतोय तर ह्या बेस प्लेट वरती ट्रान्सफर करतोय आणि नंतर पुन्हा बेस प्लेट ह्या टियर वरती, टियर 1 वरनं नंतर टियर 2, नंतर पुन्हा टियर 3 आणि मग नंतर पुन्हा फाउंडेशन बेड वरती आणि नंतर पुन्हा सबसॉइल वरती ऍक्ट होतो. या पद्धतीनं लोड ट्रान्सफॉर्मेशन प्रिन्सिपल राहतं ह्या ग्रिलिश फाउंडेशन मध्ये. ओके, सो to provide the fixity or to assure the fixity in between the column and that iron plate, sometimes we have to go for the provision of the cleat angles as well as gusset plates also. ओके, क्लीट अँगल म्हणजेच काय असतं बघा, एल शेप्ड तुम्ही जे काही अँगल्स पाहिलेले असतील बघा कधी कधी. ओके, आय विल ड्रॉ वन फिगर सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टूड. Might be this type of
angles maybe you have seen. ओके, कधी कधी बघितले असतील की बाबा जे काय आपलं पत्रे वगैरे मेटल सीट्स वगैरे टाकतोय बघा, त्याच्या खाली वगैरे कधी कधी आपण या पद्धतीचा अँगल पण टाकतोय. ह्याचेच काहीतरी थोडाफार तुकडा म्हणलं तरी चालेल. ओके, त्याचा एक तुकडा कट करून काय करतोय तर आपण जो काय आपला पार्ट आहे, कशाचा पार्ट, आपल्या कॉलम आणि ही जी काय बेस प्लेट आहे इथं. ओके, हे जे काय आपलं दोन्हीचं कनेक्शन आहे, कॉलमचं आणि ही जी काय बेस प्लेट आहे, तिथं आपण वापरून तिथं जॉईंट करू शकतोय. वेल्डिंग किंवा बोल्टिंगला जाऊ शकतोय. किंवा गसेट प्लेट्स असतात. गसेट प्लेट्स म्हणजेच काय, ही जी काय आयर्न बेस प्लेट आहे बघा, त्याचाच परंतु कमी थिकनेस जी काय प्लेट आहे, आयर्न प्लेट आहे, त्याला काय केलं जाते तर या पद्धतीमध्ये त्याचा शेप जो आहे तो आय विल शो हियर. That and here we have to go for the provision of the gusset plates like this. Here. Okay, इथं काही या पद्धतीचा सेक्शनची जी काही प्लेट असेल त्यांनी काय केलं जाते तर इथं कनेक्शन प्रोव्हाइड केलं जाते. कशामध्ये, वेल्डिंग जे आहे ते इथं वेल्डिंग प्रोव्हाइड केलं जाते, इथं इकडल्या साईडला वेल्डिंग प्रोव्हाइड केली जाते, की जेणेकरून हा जो काही कॉलम आहे त्याला स्टॅबिलिटी प्रोव्हाइड व्हावी या पद्धतीनं काळजी घेतली जाते. ओके, त्याला काय म्हणायचं, गसेट प्लेट म्हणायचं किंवा प्लीट अँगल. मग असे जे काय अँगुलर सेक्शन दाखवला तुम्हाला, तर ते जे काय आपलं हा कॉलम आणि ही जी काही बेस प्लेट आहे ह्याच्यामध्ये ह्याचं कनेक्शन जे आहे ते व्यवस्थित केलं जाते, की जेणेकरून तो कॉलम जो आहे तो स्टेबल राहील, रिजिड राहील. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव टू गो फॉर दी ग्रिलेज फाउंडेशन. ग्रिलेज फाउंडेशनला कधी जायचं, ज्यावेळेस जो काही स्टील कॉलम जो आहे तो हेवी स्ट्रक्चरल लोड कॅरी करत असेल आणि बेरिंग कॅपॅसिटी सॉइलची कमी असेल, तर त्यावेळेस आपल्याला काय करायचंय तर ग्रिलेज फाउंडेशनला जायचंय. Okay, and here sometimes we can go for the provision of concrete layer also. Okay, on this tier. ओके, किंवा हे जे काही इथला जो काही एरिया आहे, हा पूर्ण एरिया जो आहे तो आपण कॉन्क्रीटचा वापर करून पूर्णपणे भरून घेतला जातोय. Why it is so? Because of to avoid the contact of moisture content and स्टील मटेरियल आणि मॉइश्चर कंटेंटचा कॉन्टॅक्ट जो आहे तो आपल्याला अवॉइड करण्यासाठी आपण ह्याच्या साईडनी कॉन्क्रीट पण पोर करून घेतलं तरी चालतंय. जनरली वी गो फॉर दॅट. ओके, सो in this way we have to go for the construction of the grillage foundation. Here also you can see, okay, heavy steel is used in this section. Then next type of foundation is there, that is nothing but the deep foundation. So in shallow foundation we have discussed about the wall footing and column footing. In wall footing, strip wall footing and stepped wall footing, two types are there. And in column footing, isolated column footing. In isolated column footing, rectangular column footing, rectangular isolated column footing, square isolated column footing, trapezoidal isolated column footing. Okay, then after that combined footing. In combined footing, two types are there. One is the rectangular and second one is the trapezoidal one. Okay, then after that continuous footing, then strap footing, then grillage foundation and mat foundation or raft foundation. These are the different types are there of the foundation under the column footing in a shallow foundation. Okay, shallow foundation मध्ये column footing च्या under हे वेगवेगळे type आहेत. Okay, now we are going to discuss next type of foundation. Okay, that is nothing but the deep foundation. Here generally whatever deep foundation is there, we are considering whenever depth of the foundation is more than the width of the foundation, we can consider as a deep foundation. But generally
Whenever we go for the provision of the deep foundation, we are trying to provide the depth of the foundation is more than 4 to 5 times of its width. डीप फाउंडेशन प्रोव्हाइड करत असताना आपण काय करतोय तर जे काय आपली डेप्थ आहे फाउंडेशनची ती 4 ते 5 पट त्याच्या विड्थच्या ठेवतोय. फाउंडेशनच्या विड्थच्या 4 ते 5 पट आपण खोलीवरती ठेवतोय. इट डिपेंड्स. ओके, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ स्ट्राटा इज अवेलेबल बिलो दी अर्थ सरफेस. जो काय अर्थ सरफेस आहे किंवा जी काही साईट आहे तिथं खाली कुठल्या प्रकारचा स्ट्राटा लागतोय किंवा कुठल्या प्रकारची सॉइल जी आहे लागते त्याच्यावरती ते डिपेंड करते की 4 to 5 टाइम्स ठेवायचं, जास्त ठेवायचं का अजून कमी ठेवायचं. ओके, द फाउंडेशन्स हॅव व्हेरी लार्ज डेप्थ compared to width are called deep foundation. Okay, in that two types of foundations are there. One is the pile foundation and second one is the well foundations. Okay, so firstly we will discuss about the pile foundations. Here pile foundation, piles are long slender members driven into ground or cast at the site. Pile foundations are common where the soil conditions are unfavorable for the use of shallow foundations. Basically, pile foundation is nothing but it is an suitable size of shaft which is driven into the ground up to we are not getting the hard strata. Okay, that shaft is nothing but the pile foundation. जो काय आपला sufficient डायमीटर जो काही शाफ्ट आहे. ओके, आणि तो आपण काय करतोय तर आपल्या अर्थ सरफेस मध्ये ड्रिव्हन करतोय. ओके, कुठपर्यंत जोपर्यंत आपल्याला हार्ड स्ट्राटा लागत नाही तोपर्यंत त्या शाफ्टला काय म्हणायचं, पाईल म्हणायचं. ओके, सो हिअर generally we have to go for the provision of the pile foundation wherever bearing capacity of soil is less at more depth. खूप खालीपर्यंत जर काही समजा बेरिंग कॅपॅसिटी तिथल्या सॉइलची जी आहे ती कमी असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला पाईल फाउंडेशनला जायला लागतं. किंवा आपण काय म्हणू शकतोय की वेअर द सॉइल कंडिशन आर अनफेवरेबल फॉर द यूज ऑफ शॅलो फाउंडेशन. जिथं शॅलो फाउंडेशन आपल्याला प्रोव्हाइड करण्यासाठी अनफेवरेबल कंडिशन असते तिथं आपण काय करतोय तर पाईल फाउंडेशनला जातोय. ओके, देन सुटेबिलिटी ऑफ पाईल फाउंडेशन्स. हिअर wherever loose foundation soil but hard strata is available at a depth of 10 to 15 meter. Okay, means at upper side we have loose soil but below to that means more than height of 10 to 15 meter hard strata is available. In that case we have to go for the pile foundation. Heavy load and live loads. Okay, if structure carries heavy dead load as well as live loads, then we have to go for the construction of the pile foundations. म्हणजेच काय बाबा, एखादी बिल्डिंग आहे ती बिल्डिंग जी आहे त्या बिल्डिंगची जे काय हाईट आहे किंवा नंबर ऑफ स्टोरी आहेत त्या भरपूर आहेत. ओके, मे बी 100 नंबर ऑफ स्टोरी, 150, 50, 60, 70 okay are there. In that case whatever its dead load is there it will become more, and if we are going to accommodate the number of families in such buildings, okay, then whatever live load is there it will get also increased. Okay, so wherever high or heavy live load or dead load is there, in that case we have to go for the provision of the pile foundation to the structure near seashore or river bed where scoring action of water occurs. काय म्हणते बघा, जिथं जे काय आपलं समुद्र किनारी किंवा जे काही नदीचा किनारा असतोय बघा की जिथं जे काय आपली सॉइल आहे त्या सॉइलचं स्कोरिंग वगैरे होण्याची शक्यता राहते किंवा इरोजन होण्याची शक्यता राहते, तर त्या केसमध्ये पण आपण काय करू शकतो तर पाईल फाउंडेशनला जाऊ शकतोय. ओके, पोझिशन ऑफ वॉटर टेबल इज लाईकली टू फ्लक्च्युएट अप्रिसिएबल. ओके, म्हणजे ज्या ठिकाणी वॉटर टेबल जो आहे तो बऱ्यापैकी फ्लक्च्युएट होतोय म्हणजे कमी जास्त होत राहतोय. ओके, त्या ठिकाणी पण आपण पाईल फाउंडेशनला जाऊ शकतोय. कॅनल्स और डीप drainage lines nearby. Okay, wherever canals or deep drainage lines are there near to the site, in that case also we have to go for the provision of the
stability. Now we have to go for the pile foundation. Why it is so? If any kind of leakage is there through the canal or drainage lines, okay, due to that settlement of the structure will be there, and to avoid that condition, we have to go for the provision of the pile foundation. Okay. So here in pile foundation also different types are there. In this picture you can see number of pile foundation piles are driven, or we can say constructed into the ground surface. Okay, so here there are two types of piles are there. Okay, in that first one is the end bearing pile and second one is the friction pile. Okay, here whatever end bearing pile and friction pile is there, difference in between end bearing pile and friction pile is whatever load is coming on that pile, if we are going to transfer that load on the hard strata. In case number 1, here in case number 1, whatever load is coming from the superstructure, that load if we are trying to release on the hard strata only, then such type of pile is nothing but the end bearing pile. Means whatever load coming on this pile which is transferred through its end. Okay, तो मॅक्सिमम जो काही येणारा लोड जो आहे तो कशाने ट्रान्सफर केला जातो, तर ह्या पाईलच्या एंडने ट्रान्सफर केला जातो, तर त्यालाच काय म्हणायचं, एंड बेअरिंग पाईल म्हणायचं. Different types of soil may be there here. Okay, sandy soil is there, then after that clayey soil is there, and then limestone is there. Okay, bearing capacity of limestone is high. Okay, so it will be able to carry whatever load is transmitted by the pile over on it. Okay, so in between sandy soil and limestone, clay is there. ओके, सो आपण असं प्रेडिक्ट करू शकत नाही की बाबा सँड लेअर इतक्या mm चा असेल, इतक्या सेंटीमीटर असेल, किंवा इतक्या फुटाचा असेल, किंवा मीटरचा असेल, किंवा क्ले लेअर काय असेल, लाईमस्टोन काय असेल, लाईमस्टोनचा लेअर जो आहे तो किती थिकनेसचा वगैरे आहे ते. ओके, जनरली ह्या ज्या काही गोष्टी ज्या आहेत त्या टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस किंवा रिजन टू रिजन चेंज होत जाते. कुठंही असं नाही की बाबा आपण इथं एक जागी खोदले आणि दुसऱ्या जागी खोदले तर तुम्हाला समान लेयर्स किंवा त्याच्या थिकनेसेस जे आहेत ते बघायला मिळतील, असं कधीच होणार नाही. ओके, प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळंच तुम्हाला भेटणार आहे, तिथं त्याच्या थिकनेसेस असतील किंवा टाइप ऑफ सॉइल असेल. ओके, सो तर आपण काय म्हणतो ह्याच्यामध्ये एंड बेरिंग पाईल कशाला म्हणायचं, पाईल वरती येणारा सगळा लोड जो आहे तो त्याच्या खालचं जे काही टिप आहे किंवा एंड आहे त्याच्या थ्रू आपण जर काही हार्ड स्ट्राटावरती रिलीज केला तर त्याला काय म्हणायचं, एंड बेरिंग पाईल म्हणायचं. ओके, अनदर टाइप ऑफ पाईल इज देअर, दॅट इज नथिंग बट द फ्रिक्शन पाईल. हिअर जनरली वी हॅव टू गो फॉर द प्रोव्हिजन ऑफ द फ्रिक्शन पाईल wherever hard strata is not available at a greater depth. खूप खालीपर्यंत जर काय आपल्याकडे हार्ड स्ट्राटा अवेलेबल नसेल आणि सँडी सॉइल असेल, इफ वी हॅव सँडी सॉइल, then in that case we have to go for the provision of the friction pile. फ्रिक्शन पाईल ला कधी जायचं आहे, सँडी सॉइल असेल आणि नंतर पुन्हा खाली खूप खालीपर्यंत हार्ड स्ट्राटा नाही, त्या केस मध्ये आपल्याला काय करायचंय तर फ्रिक्शन पाईलला जायचंय. ओके, हिअर इन दिस केस इन फ्रिक्शन पाईल, whatever load is coming from the superstructure, that load is transferred on the surrounding soil of the pile through the friction. कशाने, थ्रू द फ्रिक्शन ऍक्शननी. म्हणजे आपण काय म्हणूया बघा, ही जी काय आपली पाईल आहे, ओके, whatever this is the pile is there. Okay, if we are saying this is the pile and at surrounding side of the pile is sandy soil is there. Okay, frictional angle of sandy soil is
more as compared to the clayey soil or other type of soil. So here, whatever pile is there, in between pile and whatever this surrounding soil is there, in between these two things, friction will develop. Okay, and due to that frictional forces, whatever load is carried by the pile is get beared by the surrounding soil. जे काय आपली पाईल लोड कॅरी करणार आहे, ही जी काय पाईल आहे ही पाईल लोड कॅरी करणार आहे, ती सराउंडिंग सॉइल वरती ट्रान्सफर कशा थ्रू केला जातोय, तर फ्रिक्शन ऍक्शनने केला जातोय, ड्यू टू द फ्रिक्शन ऍक्शन. त्यामुळेच आपण काय म्हणतोय, ह्याला फ्रिक्शन पाईल म्हणतोय. ओके, मग आता ह्याची आपल्याला डेप्थ जी आहे ती ठरवायची कशावरून, तर जिथपर्यंत आपल्याला ती येणारा लोड जो आहे तो ड्यू टू द फ्रिक्शन ऍक्शननी बिअर होत नाहीये. ओके, तिथपर्यंत आपल्याला काय करायचंय, तर ह्याची हाईट जी आहे ती आपल्याला काय करायची, सिलेक्ट करायची किंवा चूज करायची. ओके, त्या टाइपच्या पाईलला काय म्हणायचं, फ्रिक्शन पाईल, ऑर वी कॅन से फ्लोटिंग पाईल ऑल्सो. म्हणजे काय होतंय, ती पाईल जी आहे ती फ्लोट होती, अधांतरी राहते. बघा, ती पाईल जी आहे ती अधांतरी राहते. इथं कसं एका हार्ड स्ट्राटावरती काय केलेलं आहे आपण, जिथपर्यंत हार्ड स्ट्राटा लागत नाही तिथपर्यंत बोरवेल घेतलेली आपण. ओके, किंवा आपण काय म्हणा ट्यूबवेल घेतलेले आहे, म्हणजे आपला बोर वगैरे पाडतो की बोरच्या मशीननी पाण्यासाठी, तिथपर्यंत आपण काय केलं, जिथपर्यंत हार्ड स्टार्ट लागत नाही तिथपर्यंत बोर घेतलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये नंतर पुन्हा जे काही रेनफोर्स्ड बार रिक्वायर्ड आहे, तुम्ही इथं बघू शकता रेनफोर्स्ड बार हे कसे प्रोव्हाइड केलेले आहेत. तर ते रेनफोर्स्ड बार टाकून नंतर पुन्हा त्याच्यामध्ये कॉन्क्रीट जे आहे ते वर करू शकतोय. ओके, by using that procedure we can go for the construction of the pile of a end bearing. And whatever friction pile is there here, फ्रिक्शन पाईल आपण काय करतोय, कुठेपर्यंत नेतोय, तर जिथपर्यंत त्याच्या फ्रिक्शन फोर्सेसनी येणारा लोड जो आहे तो बिअर होत नाही तोपर्यंत आपण काय करतोय, तर त्याची डेप्थ जी आहे ती खाली खाली नेण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणजेच ती पाईल जी आहे ती फ्लोट राहते, अधांतर राहते, ती कुठल्याही हार्ड स्ट्राटावरती रेस्ट होत नाही. त्यालाच काय म्हणायचं, फ्रिक्शन पाईल किंवा फ्लोटिंग पाईल म्हणायचं. ओके, आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then here in a end bearing pile or in a friction pile, here we are going to provide the reams. Okay, we are calling as a under rimmed pile foundation. Okay, it is a type of pile foundation. Under rimmed piles are the most and economical foundation in a black cotton soil. Here, whenever we go for the provision of the pile foundation in a black cotton soils, in that case we have to go for the under rimmed piles. Okay, under rimmed piles are concrete piles having bulb shaped enlargement near base. Okay, you can see in this picture here, such type of bulbs are get provided, okay, to the pile at a base. So such type of pile is nothing but the under rimmed pile. A pile having one bulb is called a single under rimmed pile. Okay, and here under rimmed piles are of two types: precast under rimmed pile, in situ cast under rimmed piles. Okay, precast and in situ pile. Precast means pre कास्टिंग. कास्टिंग करतो म्हणजे जे काही कॉन्क्रीट जे आहे ते आपल्याला ज्या काही रिक्वायर्ड शेप मध्ये आहे त्याला त्याच्यामध्ये पोर करतोय किंवा भरतोय, त्यालाच काय म्हणायचं, कास्टिंग म्हणायचं. ते कधी केलंय, प्री केलंय. म्हणजेच काय बघा, प्री कास्टिंग केलेलं म्हणजेच काय, तुम्ही कंपाऊंड वॉल बघताय बघा, आताच्या युगामध्ये काय करतोय, तर आपण एका दिवसामध्ये पूर्ण कंपाऊंड वॉल कन्स्ट्रक्ट केलेले बघताय. तर त्याला काय असतात, तर एक सपोर्ट कॉलम्स उभा केलेले असतात आणि त्या कॉलमच्या मध्ये एक कॉन्क्रीटच्या प्लेट्स असतात बघा, त्या प्लेट्स आपण जस्ट टाकत जातोय. नंतर लागलं तर त्याला काय करत जातोय आपण, तर प्लास्टर करतोय. त्या ज्या काही पॅनल किंवा प्लेट्स ज्या काही तयार केल्या असतात किंवा कॉलम किंवा साचे जे काही तयार केले असतात ते कुठंतरी एका ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट असते, तिथं आपण ते कन्स्ट्रक्ट करतोय आणि तिथून जिथं साईट आहे, जिथं रिक्वायर्ड आहे तिथं आपण आणून काय करतोय, तर ते कन्स्ट्रक्ट करण्याचं काम करतोय. त्याला काय म्हणायचं, प्री कास्ट म्हणायचं. ओके, म्हणजे
जिथं काय मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आहे तिथं आपल्याला रिक्वायर्ड साईज शेप मध्ये आपण युनिट जे आहेत ते कन्स्ट्रक्ट करायचे, आणि जिथं रिक्वायर्ड आहेत, जिथं साईट आहे तिथं काय करायचे आपल्याला ट्रान्सपोर्ट करायचे आहेत, आणि त्या साईट वरती आपल्याला काय करायचे तिथं प्लेस करायचे नेऊन आहे त्या जागेला. ओके, सो त्याला काय म्हणायचं, प्रीकास्ट युनिट्स म्हणायचं. आणि इन सिटू म्हणजेच काय, तर जे काय आपण आता पाईल्स बघितले इथं. ओके, ह्याच्यामध्ये काय बघा, जनरली आपण बोरहोल घेतोय, बोरहोल घेऊन नंतर पुन्हा काय सांगितलं तुम्हाला, त्याच्यामध्ये रेनफोर्स्ड बार प्लेस केले जातात, आणि नंतर पुन्हा कॉन्क्रीट जे आहे ते त्याच्यामध्ये पुअर केलं जातं किंवा ओतलं जाते. ओके, म्हणजे इन सिटू म्हणजेच काय, ऍक्च्युअल साईट वरती जे काही कन्स्ट्रक्शन करतोय त्याला इन सिटू म्हणायचं. जे काही कास्टिंग करतोय आपण त्याला काय म्हणायचं, इन सिटू. Okay, might be you have understood about the precast and in situ concept. Okay, so here whatever these bulbs are there, its size and numbers depends upon the type of structure. Then after that, what kind of load is coming. Okay, so according to that, we have to go for the provision of the number of bulbs to the pile. Okay. Then next type of foundation is there, well or Cassian foundation. The word Cassian is a French word, meaning is a box. Cassian is nothing but the box. Okay. In civil engineering, Cassian is defined as a watertight structure made of wood, steel, RCC constructed for foundation involving under water construction. In that, different types are there: box, Cassian, well, pneumatic. Okay. So here you can see this is the well or Cassian foundation. Okay. Don't focus on the well or Cassian foundation. Nobody will ask the question on this type of foundation. Okay. So here under the pile foundation, another type is there, that is nothing but the pier foundation. As like pile, pier foundation is there, and these pier foundation which is useful whenever or we can say whenever we are going to construct the bridges. Okay, and all those things. जे काही ब्रिजेस वगैरे असतात बघा, ज्या काही नद्या वगैरे आहेत, नद्यातून ज्या वेळेस आपण transportation facility provide करतोय. Okay, to without disturbing the natural flow of water. Okay, we are achieving the transportation from one place to the another place. In that case, we can go for the provision of the bridges. Okay, तर ते जे काही ब्रिजेस वगैरे आहेत तर त्या ब्रिजेसला फाउंडेशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी पियरचा वापर केला जातोय. Pier is nothing but it is similar to the pile foundation, but here whatever pile foundation is there, in that we go for the firstly taking borehole, and then after that we are trying to insert the precast units, or maybe we can go for the construction of the in situ piles. Okay, but here जिथपर्यंत पियर फाउंडेशन मध्ये काही जिथपर्यंत आपल्याला हार्ड स्टार्टर लागत नाही तिथपर्यंत आपण कन्स्ट्रक्शन आपण खोदकाम करतोय, म्हणजे एक्सकॅव्हेशन करतोय, आणि तिथून पुन्हा कन्स्ट्रक्शनचं काम जे आहे ते वरती करतोय. त्या टाइपचं जे काही फाउंडेशन आहे त्याला काय म्हणायचं, पियर फाउंडेशन म्हणायचं. Okay, so this was about the types of foundation. Another type of foundation is also there. Okay, as per the requirement. Suppose we have to go for the stabilization of the soil, then in that case we have to go for the stone columns also. Means here whenever bearing capacity of soil is less, and we have to improve the bearing capacity. In that case also we can go for the provision of the stone columns, or we can say granular piles. Okay, याच्यामध्ये आपण काय करू शकतोय बघा, तर हे जे काय आपलं समजा इथलं फर्स्ट लेअर आहे, ह्याची जी काही बेरिंग कॅपॅसिटी जी आहे ती कमी आहे आणि ती आपल्याला इन्क्रीज करायची असेल
तर त्यावेळेस आपण काय करू शकतो, तर ह्याच्यामध्ये बोरहोल्स घेऊ शकतोय अप टू द रिक्वायर्ड डेप्थ. जनरली whatever whatever diameter we are going to provide to the stone column, okay, maybe 5 times or 4 times of the diameter of pile, we go for the provision of the depth to the foundation. And after removing the material, loose material, we have to go for the filling of granular material. ओके, म्हणजे जे काय आपली खडी असते बघा, तर ती खडी ह्याच्यामध्ये काय करायचंय, भरून घ्यायचंय. ओके, आणि ती कॉम्पॅक्ट करून घ्यायची. तर त्याच्यामुळं काय होतंय, तर हे जे काय आपलं पावसाचं पडणारं पाणी वगैरे जे आहे ते लवकरात लवकर ड्रेन आउट होऊन जाते, आणि त्याच्यानंतर हे जे काही सॉइल आहे त्या सॉइलची स्टॅबिलिटी म्हणजेच किती काय, तर लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी जी आहे त्या सॉइलची इनक्रीज होते. ओके, सो टू अचीव दॅट वी कॅन गो फॉर दी stone column or granular piles. Okay, so